El estaba allí, sentado, en el extremo del vagón, como si el tiempo no se atreviera a rozarlo. Fue aunque no hacía ruido. Su presencia lo gritaba. Tadu no se movía letters. No respiraba. Forete. Ni siquiera para ser humano. Pero sus ojos eran una trampolenta, una cueva, hamida sin salida, nespejo manchado, don no vías to refleo, sino lo que escondias. Lo observe por apenas un segundo. Al pero es segundo. Se estero como una cuerda. El redito del cuello. Me devolvió. La mirada, sin suavidad, sin duda, directa. Mortal. Una mirada lenta, fija, como, si no mirara mi rostro. Sino algo detrás de mi alma. Y, entonces, lo sup, no era un hombre. Era in aviso, el vagón se vacaba en cada estación, pero el permaneciadores no pestawiba, no cambiaba su pastora, solo su mirada se desplazaba, como en cazador, cuya ha olido sangre. Y cada vez que sus ojos se clavaban en el guión, esa persona comenzaba a cambiar. Primero era sutil, una inquietud, una mano que no sabía donde quedas, un suspiro, largo, después, era evidente, el temblor en la voz, el sudor en la frente, la necesidad urgente de bailar en la próxima parada, aunque no fuera la suya, pero lo perturbador. Era que nadie podía de mirarlo. Algo en él te obligaba. Como si su silencio gritara dentro de ti. Como si su quietud activara algo que habías enarrado hace acos. Esa noche. Fumitorno. Mi estación había pasado hace 5 minutos. No podía mover more. Mis piernas estaban despiertas. Pero mi voluntad no respondía letter sus ojos, ya no buscaban. Mi habían elegido, por che yo, quais decir. Mi lengua, mi obedicha. Entonces lo entendí. No era el que buscaba, de eras. Tul quien lo llamaba con tus miedos. Eres toi, quien abriela. Puedo desde dentro. Él solo respondía. Me observa, sin urgencia, como, si, supira, que no tenía, que pressures. Porque el verdadero miedo no necesita gritar. Solo mira. Y espera. Y eso hacia él. Esperaba, que yo quiera, solo su mirada, no buscaba, no perdonaba. Mar oscuro, antes de tragor. Antes de tragor. Y en su silencio, mi hablaba. Recuerdas. Lo que hiciste aquella noche. ¿Crees que puedas esconderte en la normalidad? ¿Piensas que los demás no ven tu máscara? Yo sentí que me desplomaba por dentro, no físicamente, de algo profundo, como si mis recuerdos comenzaran a pudrirse, como si todo lo que fingi ser se deshecha bajo su mirada, pues yo no había cadenas, no había berets. Solo sus ojos clavados, lentos, fríos, cada segundo, bajo su mirada era una confesión muda. Y entonces sonrió no con los labios, con los ojos. Y supe que ya era mío. No necesitaba tocarme, ni decir mi nombre ni darme una orden. Yo ya obedecí letters por cuando alguien te mira así, ya no necesitas palabras. ¿Tú entiendes? ¿Tú recuerdas? ¿Tú te rindes? El tiarn. Se detuvo las puertas. Se abrieron. Y por primera vez vacuel
Valgona estaba, vacío. Siempre lo había estado, solo estábamos el y estábamos. Y yo, baja, susurro mi mente. Pero, no fue mi voz. Fue la suya, en mi levante. No sabía por qué. No sabía adonde. Solo sabía que. Él no tenía que movers. Porque ya estaba dentro. De mí, y out, pasa por su lado. Lo entendí, to, el verdadero pada, no, Greta, te, mira, te, atraviesa. Y luego, thabita.yesa noche. Leave su mirada conmigo. Y esa noche. Yo leave su mirada conmigo. Salí del vagón con pasos que, no sencha como míos, las sucias, me envolvía, en su ruido, su urgencia, pero todo, sonaba lejano, como si caminara, bajo el agua, como si el tiempo no me perteneciera, yadutsu, mirada estaba, dentro de mí no, era una presencia, viva, in su cero, constante, que no decía palabras, pero lo decía todo. Mis ojos no, no eran los mismos. Lo note, al prima reflejo, nuna vitrina de una tienda cerrada. No parpadeaba, no pestawiba. Y no era que, no pudiera. Era que, no lo, ni sa tap. Por, que, ahora, yo, era, el que, miraba. Y lo, por es, que, la gente, lo sentía. Una mujer cruzó frente. A mí me miró por accidente, solo por un segundo. Y en ese segundo se congeló. Su sonrisa se desarmó, como un papel mojado. Bajó la mirada. Apresuró el paso. Y luego, sin razón aparente, aprenso. Acoa, no la segue. No tenía que. Hacelo. Y la había, marca, mis ojos, ahora, no, buscaban belleza, ni contacto, ni afecto, solo debilidad, y eso era, lo que él veía letters, y eso era, lo que ahora, yo casaba, lo emceterador, no fue lo que, podia, hasorl, a lastimas, fue lo que comments, a hacerme, a mí, dija, dedora, no, por insomnio. Dormir simplemente. Dejo de tener sentido, mis pupilas estaban abiertas, incluso en la oscuridad inmensa, y cuando cerraba los ojos. No era para descansar. Era para ver más profundo, ver recuerdos, que no sabía, que tenía letters, momentos, olvidados, gritos, no escuchados, mentiras susurradas, con voz de inocencia. Mi memoria se abría como en archivo de crimes antiguos. Y en cada imagen, en cada escena, yo estaba allí, observando. Como el y en death, frente al espejo, vi el cambio. Final ya no me reconocelators, el rostro era el mismo. Pero la expresión era de alguien que ya no preguntaba nada. Alguien que solo esperaba el momento justo, el momento. De actor porclo había comprendido. Y esa mirada no era un castigo. Era un legado. Él no me destruyó. Me transfirió su poder. Y ahora era mi turno. Las personas me evitaban en la calle. Algunas cruzaban de acera,
otros fingen, hablar, por teléfono, nadie podía, sostener mi solloza, ms de 3 segundos. Eran suficientes. Un hombre, en el metro, intento, provocarme, una noche, grito, mi empujo, mi insulto, yo no respondí. Solo, lo mayor, yl, retrocidio, no por, miedo físico, era, otra cosa, ims antigua, como si algo, ims susacagas. La gritura q, yo no era, alguien, con quien discutir, q lo, q había, dentro de mí. No era humano del todo, se bajo del vagón, antes de su estación, no volvió a mirar, atrás des entonces, lo sup con certeza, no tenía, q tocar, a nadie, no tenía q hablar, solo tenía q mirar, y el resto, sucedía solo, pero con el tiempo, algo ms cambio, ya no solo sencia, su mirada en mí. Sencia q yo también podía pasarla. A otros probe, una noche. Por instante. Una mirada sostenida, aun desconocido, lenta, penetrante, sin juicio, el se, incómoda, trato de evitarme, pero no, pudo, horas, después, lo volví, a ver en un café, solo mirando, a la nada. Y sus ojos. Ya no eran cios del todo, había una grieta, una semilla. Y entendí que eso era lo ql. Migo dot, no me, eligio, por esa. Yo ya tenía, la grieta. Solo, la expandió, ahora, yo hacía, lo mismo. No conversa, a todos. Solo a los que estaban listos, los que cargaban secretos, oscuros. Los que temían su propio reflejo, esos, cuando cruzaban mi mirada. Ya no volvían a ser los mismos. Y así. La mirada via JABA. Como en virus silencioso. Como en legado sin nombre. Yo ya no era yo. Yo era parte. Algo, ems grande, ems antiguo, misreal. Y cuando volví, al mismo, vagan días, después, el ya no. Pero por su lugar, no estaba vacío. Era mío, O'Hara y los hoyos que una vez me distrayeron, vivían en mí, y buscaban, siempre, Azkaban. Y los hoyos que una vez me distrayeron, vivían en mí. Y buscaban siempre, buscaban. Esa nochilovia. Pero, yo no sentía, el frío, caminaba, entre sombras. Con los pasos de alguien, cuya no pertenece a ningún lugar. La ciudad parecía. Susura detrás de cada esquina. Como si supiera, lo que lavaba dentro. Como si me temera, o me reconociera. Las luces de neón se reflejaban en los charcos, como advertencias distorsionadas. Y yo solo buscaba. No sabía exactamente, pero los hoyos dentro de mí sabían. A lo siempre sabían. Pace frente a un bar pequeño. Casi vacío. Por la ventana, una mujer, sola, fumando con la mirada, perdida en punto que no existe letters. Su rostro no tenía expresión, pero su aura, grit aba, ya estaba al borde. Solo faltaba una mirada, una sola. Entré al lugar, olía a Madeira mujada, y consenso, nadie me notó, pero ella, sir. Volteo antes de que yo me acercara.
Como si ya mi esperara. No hablamos. No era necesario. ALR. Mi sente frente a ella. Y la mire. No condesio. No con cortesia letters. Con la calma da quion ya vol final. Ella sostuvo mi mirada por ems de 5 segundos. Fusuficient dot ensu. Rostro algo se rompió. No físicamente. Internamente. Una compuerta. Una barrera que finja y exire. Ses labios temblarán. Sus hoyos. Brillarin con una humedad repentina. Y. Entonces sonrió. Pero no con alegría letters era una sonrisa rota. Como si por fin aceptará que ya no tenía que fingir, yo no sonré. No dije nada. Solo observe. La transformation. No siempre era repita. A veces tomaba horas. Dias pero con ella, fu instantánea. Se levantó sin decir una palabra. Salió y yo, sup que la simula. Ya estaba dentro. Afuera, la lluvia caía. Ems fuerte. Y sus pasos, se portaran, entre el murmullo de la ciudad. Pero, yo no la seguí. No tenía que hacerlo. Ella ahora. Era como, yo dot me, quid en la mesa. Solo pero, no vacío. La presencia crecía, dentro de mí, el goce agitaba, como una criatura que despierta lentamente. No tenía nombre, no tenía forma, pero tenía hambor. Y. Yo lo alimentaba con miradas, con silencios, con verdes cunati, se atrevía a pronunciar dot era adictivo. Poderoso, y. En horno, las personas, ya no me, hablaban. Las conversations eran en tiles. Por cuando me miraban ya, sabían que no podían mentir. Sabían que yo las veía como eran, desnudas, sucias, fragmentadas. Y. Eso las destruya, pero a veces. Oganos, resisten. Y. Esos eran los ms peligrosos, una noche, uno de ellos. Se sentó frente a mí. No por accidente. El tambia se dota tocado, pero no como los otros. En el la semilla, no floreció. Se pudrió. Y dejo una cosa diferente. Tú también lo sientes, verdad, mi deo sin mover, los labios, asenti. No tenía sentido negar, lo evidente, pero tú lo aceptist, agrego, yo no, lo mire. Y por primera vez, vi algo que no era miedo. Era resistencia. Una rabia silenciosa. Una guerra interna. Por chauvinist. Pregunt, con la vis que no era solo my letters, por quiero, entender por che tour. Si puedes, miradi, alespio, guardamos, silencio. El sostenía, mi mirada, era, incomodo, era, raro, era, intersu, dot la, criatura dentro de misa agito. No, por hambre, por curiosidad, YCL. También podía lavarla, no como, yo, no como los, de blas, ni no de otra, modo, el era distinto, roto. Pero en pi. Y, entonces, comprendí, que había otro tipo de portadores. No los, que se dejaban consumir, sino los que la dominaban, la usaban, la dirigían, la oscuridad no solo destruyó, también escoge
El se levanto, nocera, la última vez dio, antes de desaparecer, entre sombras, y en es instante, subque, la historia apenas comenzaba, porque yo ya no era el único, había, imes, espias, de lo invisible. Habitas del silencio. Duenos de midas quibran sin tocar. Why? En cada ciudad, en cada calle, en cada esquina, alguien las violetas, why alguien, sin saberlo, ya los lavaba dentro. Why alguien, sin saberlo, ya los lavaba, dentro. La ciudad, ya no me parecía la misma. No era que habéis cambiado. Era que ahora la veía como realmente era, sin máscaras, sin ruido, la sin, draccio, tad todo, era, ms lento, mes pasado, ms real caminaba, por cales, conocidas, pero todo parecía nuevo. Como si la oscuridad del mundo acceso a una capa secreta del mundo. Una capa donde el lenguaje no era necesario. Donde el padre no se gritaba, solo se sentía. En la piel, en los huesos, en la mirada. Y esa noche, da. Lo sentíamos, fuerte que nunca. Algo me, llam, aba, no con palabras. Ni escenals. Con pulsosa, un ritmo sutil, que solo las, que lavamos, la presencia, dentro podíamos percibir, fuera como, an eco que rebotaba, en las paredes, invisibles del mundo. En la modo antiguo, yo debía responder. Sigua il impulso, sin resistencia. Las calles se estrechaban. El aire se volvía extenso, hasta que algún edificio, abandonado oscuro, roto, silencioso, pero no vacío, allí dentro, había, alguien, los habiliters, la puerta, se abrió sin esfuerzo. Los escalones crujían como si guardaban secretos, cortos, y en cada paso mi sombra se volvía más larga y más afilada, una último piso, una puerta entreabierta, detrás, una figura de espaldas, inmóvil, esperando lento. No necesitaba verla de frente para saber quién era. El no, el primero. Uno como yo. Uno que había lavado la mirada. Y la había perfeccionado se giró lentamente, su rostro era sereno, pero sus ojos eran como un abismo sin fondo, fríos pero vivos, silenciosos, pero linos, degridos. Y cuando me miró, no sentí miedo. Sentí reconocimiento, como dos espejos, enfrenta. Dos, no, hablamos. No era necesario. El me mostró algo. No con gestos. Con presiat. Una memoria compartida. Una vision, multitudes, cales, hoyos, vacíos. Gente caminando, sin, saber, cuya, habían, sido, marcados, y en medio de todos. Nosotros observando, sembrando, activando, la mirada, ya no era un castillo. Era una puerta. Quién la cruzaba, ya no volvía. Y entonces supe, por qué estaba allí, no, para aprender. No para buscar. Sino para ser elegido, él era en transmisor, en nodo. Una chispa, antigua, en un fuego. Silencioso, yo. Estaba listo para
el siguiente, paso, extendio, su mano. No me toca, solo, abrio los dedos, como una ofrenda. Why? Cuando lo vi, lo entendí, no era un objeto, no era físico, era una sombra pura, densa, viva, flotaba, sobre su palma, temblando, suavemente, como, cres, pira, ra, mia sherk. Why sin duder? La acept, no entro, en mi. Yo entra, en, ella, una oscura. Dat sin lamites. Un frio profundo que no dolia letters, no calma brutal. Como la quietud antes del colapso. Why al volver in mi, ya no, estaba en el edificio. Estaba en una ciudad desconocida. En otra noche. Con otra ropa. Otro number. Pero con los mismos hoyos. Ahora lo comprendía. Todo no somos individuos. Homos canals. Why? Cada uno de nosotros lava la mirada, adon de debir. No por voluntad. Por necias idea de .porque. El mundo necesita. Despertar. No con ruido. Sino con celo. No con gritos. Sino con hoyos que, ven lo que, nadie quiere, ver, yesa, era mi, mizian, ahora, caminar, entre los, que derman. Observer sin, ser notado, y cuando, ligue el momento, gesto, mirar, solo hizo, mirar, lento frio, verdadero, y entonces, otro cara, y otro, se abrira, y la sombra vivera en él, como vive en mí.